ye che lang so je cha nam lo zhang zhong pa do da ne gyab zo je da ge che je je pe so nam ge do la ben je san je do ba ra sho ye che lang so je cha nam lo zhang zhong pa do da ne gyab zo je da ge che je je pe so nam ge do la ben je san je do ba ra sho zo je jo nam lo jan jo par do sa ni kya zo je da ge che je ye be so nam ge do la ben je san je do pa ra shu sam je dang je de wa dan de wen ju dan dan ba ju je sam je dam je dong e dan dong e ge ju dan de wa ju je sam je dam je dong e Dewa da me da wa ju je sem je tam je ni le cha da ni da da ve da yong la ne wa ra ju ra che sem je tam je de wa da de me ju da de ba ju je sem je tam je dong e da dong e ge ju da de wa ra ju je sem je tam je dong e la me be de wa da me da wa ju je sem je tam je ni le cha da ni da da ve da yong la ne wa ra ju ra che sem je tam je de wa da de ve ju da de ba ju je sem je tam je dong e da dong e ge ju da de wa ra ju je sem je tam je dong e me be de wa da me da wa ju je sem je tam je ni le cha da ni da da Anyam la ne wa yu che. Tangi tenjin de wa jung ga wa me ba je me ba je ba me ba da me ba wa me ba do me ba tha de me tanji me de ba je 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 de ba so be sa je ma na je tham ba de la ja za lo. 年的计划在那么关些，你给你些的在行业当中，罗拉本把这把那些你给几点等着在吧，俺大雁的天边都那把滚的那做的送，年的长久身边所见上也给你用的那家在路。남세엔제 삽제 자제 공아와 군도 정보 우스르다 군네 돌아 자자로 사제 베제 조제 메도 자마제 자발레제 니데 야반데 산제 신도 미데로 아이엔 로그남다 신라 쳬바라쇼 에다만 구로레나 멘달라 네야다야 에미 Until enlightenment, I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By the accumulation of the practices of giving and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. Until enlightenment, I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By the accumulation of the practices of giving and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. Until enlightenment, I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By the accumulation of the practices of giving and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. May all sentient beings be endowed with happiness and the causes of happiness. May all sentient beings be free from suffering and the causes of suffering. May all sentient beings never be separated from joyful bliss. May all sentient beings abide in equanimity, free of vice, attachment, and anger. May all sentient beings be endowed with happiness and the causes of happiness. May all sentient beings be free from suffering and the causes of suffering. May all sentient beings never be separated from joyful bliss. May all sentient beings abide in equanimity, free of vice, attachment, and anger. And the causes of happiness. May all sentient beings be free from suffering and the causes of suffering.
May all sentient beings never be separated from joyful bliss. May all sentient beings abide in equanimity, free of vice, attachment, and anger. Inexpressible, inconceivable, perfection, wisdom, unreason, never ceasing space, the very essence, the domain of ever-present wisdom, knowing itself completely. I bow to the mother of all victorious ones in all times. In dependent origination, there is no ceasing, no arising, no annihilation, no permanence, no coming, no going, no separateness, and no sameness. I prostrate to the consummate Buddha, the supreme among all teachers, the one who taught this peace, which is free of elaboration. I prostrate to the sublime mother of Buddhas and of the assembly of hearers and bodhisattvas, who through the knower of basis leads hearers seeking pacification completely, who through the knower of paths causes those who are benefiting migrating beings to achieve the aims of the world, and who through possession of the exalted knower, the subduers set forth the varieties having all aspects. This ground spread with incense, adorned with strewn flowers, Mount Meru, the four continents, the sun and the moon, I imagine as a Buddha land, and by offering it to you, may all living beings enjoy this pure land. Thus, meeting the teaching of the peerless teacher is due to the spiritual mentor's kindness. I dedicate this virtue for all living beings to be kept by our excellent spiritual friends. Edam Guru Ratna Mandala Kami. Yeah, that green gom ya yang kharsan ajin. Samba sumze gom ya things. Yes. So for this meditation, visualization that we will do the same thing as we did the last time, 3 stacked visualization. So we'll do that meditation. Yeah. That green money
많이 이두기 들세잖아 많이 이두기 고던데 주야 제로 다대 주야 들라도 아 많이 이두기 자와데 파바테 좀 제리지기 생아 지고래 생아 지고래 다네 신기 다지 에 여리 링아랑 로지 창진이 더 리두스 지나 디게 여 남균용달라 자 여링아 지고래 대가나 로지 창내네 오다 상제대다기 다 생긴 사번간가 두이샤니 두이샤바이나 오만의 뱀이 홍자 이게 도대 차고요래 지그래 아니 다 바보 뒤집어 젠레지들라 젠레지기세 센솔과 가레제 가르치니 센솔 소바래 이센 젠레지기세 센솔과 염전 대직 다 많이 이도 되게 그런 게 고던지 전던 이도제게 전던제게 요래 때가 냠도 전던제다 냠도 어머니 빼면 홍세가 되게 같이 이게 원작에 무릎라서 초당 통목이 무릎도비알라서 봐 다는 지 짐발라서 퍼진도기 냠란 요소서 봐 자야라서 봐 아니 지 자연념업 토라서 비기 냠업이 초다서 매버 매버즈야는 가야 당 어다 엘라 디 현이 인타 거의당도 있다 히발렌도는 로아리도 요런 로아리도는 히발렌하게 히베고 가야라서베다 드모모이 베케체는 자나미도 어딘지 뭐지 연구하래 어디게 되도 좀 럽도 지도 좀 주규제 Topic for this session, we have a 6-syllable money mantra, and we'll kind of, go through a brief explanation of the mantra as well as meaning of each syllable. And as you know, this is commonly considered as the mantra of the great compassionate Avalokiteshvara Chenrezig Buddha of Compassion's mantra. And this is also, the mantra, the essence of, commonly we say, 5 families of Buddha. And if you add Vajradhara, then it becomes 6, Buddha families. And the each represents each of the, Buddha. So represents the essence of the name of all 6, families of Buddha. And we'll also briefly go through the reason why Avalokiteshvara, the title or name itself. And each syllable has its own kind of symbolism and significance in terms of, receiving blessings of peacefulness, pacifications, or aggressiveness, empowerment. So, different purposes. And also each kind of represents the collection of 6 practice of perfections, as well as from the opposite side, each syllable has a sort of, a power to block the creations of, primary afflictions, the 6 primary afflictions, and therefore kind of, helping to block suffering of each corresponding, 6 realms in cyclic existence. And so therefore, each syllable has its own unique sort of meaning, purposes. And we'll go briefly, through these. somba ta tsawi ki chen la ta kui ki namgyur mindawa ta mangpo chebo chi yung go re penang tanda tanga rang tsintina shatang yoba na jin cheba ina wabate chebo chen kundo karpo jal chik cha shi chen dirin
redeyore. Otaga najingi jal chuji janji yang yore. Ane chadong jen dusu yore. Ote najingi chi rinjung yadala bari yadase, natang yadase, ta nga ki dupta mangpuchi yore. Tezu nanglo la yang sosu la la susu ki chi jalja ki namba mindawa chi lata hu yu sato badang, lata nga yu sato badang. Tene taga najingi chi yang rinjung yadase chi lata nishu sabu ni chi yore. Lakwa Thangland. La chazen Ale chazen minda. Ale. 소소 미다. Mm. 그 강사를 제리지 단ang 가는 쪽에 지여도 받을 제리지 민다 지기다 고발간 지바이나 납중하다지 하람 요래다. 납중하다지 단다 여대 받대. 대소간가 중다 민다 여고 염전 가래서 그런다 sem전 영하는 저 돌자 소소기 다지 감다 삼발라 감다 메발라 바베 라기 징랑 미다지 용거로 어떤데게 잼배지 용거래 다가나 정도 벌라이나 제네시라 포기 넘버진 로 야나레임바나 제네시라 모기 넘버진 도스마 여바튼 되게 양 루기드니 도와 야나라 제네시 군다 장인도 라 모기 넘버진 넘바라 도스마 지 군다다 구당든지 장야기든지 루기든지 요이마데 강달 가리 나면나 다 제리지 바바도 주 제리지 이자와데 다 칼바파도 메병어로네 다디 용카지 가셔나라다지 칼바 굽주구지 이자야 된대 용도 양 용카셔나라 칼바 굽야다 굽주구지 이자 된대 용도 다 강지 강달지 칼바 망부지 몰라다 지 사예 전전주 도르젠지 중앙이말에 갑디 뒤간라 바바 투주부 제리지 임바이나야 지 상기기 넘발요 요 말에 상기요 말에 다가는 지 나랑도 내진도 지 자동모성의 정황을 교대겐 어다지 미 랑인게 지 코이나라 내대겐 드리지 임바래 임바이나야 공기 상기린전 주도르전 지den도 전배 값질라 안에 제 포장 보달라기다 보달라지기도 다 별라니 투당부 계산에 별나라에서니 zamdono 부채게 송주든이 지 갑돌라 송바탱이도 보달라라니 야부 보달라제서들라다 사자다가는 이민은 하고민도 되니 강타로 보달라제서 텔라 야부 안비 아르니미니 뭐야 텐디지기 세라 투네 공기 찬데라 야부 가르사 야부 아니 말라이나 아니 팔라이나 다 텐디다 보신도 남서 Generosity or Buddha of compassion. When you look at the manifestation or image or appearance of generosity, we see many different kind of emanations or form. And the most common that we see is the Thanga that we have here, white body, one face, four hand, common. And then there's also generosity, which I think we have on behind there, 1,000, commonly called, 1,000 eyes and 1,000 eyes. And then there's a generosity with 11 faces. And then in Vajrayana siddhis or practice attaining of realizations, different scriptures has a many different kind of emanations of generosity.
in total, we could say about around 50 something, different appearance of Chenrezig. And the reason why, in different kind of emanation is because of different sort of requirement of the followers, their kind of mental dispositions or their choices, and therefore different kind of, expressions or emanations. And in terms of gender, in Tibet, usually Chenrezig is, presented or comes in the form of male. But in some other country like China, when, statue or tangas or, painted, comes in kind of female form, there's that kind of, historical kind of, narrations. However, it is considered that in generally different kind of interpretations, countless eons prior to, before, or some says 91 eons, some says 991 eons. During the reign of Buddha, the Tibetan name was Rinchen Suktor. They might have a Sanskrit name. I have to find it later. So during the reign of Rinchen Suktor Buddha, Chenrezig was just like us ordinary human being, in cyclic existence with attachment, heritage, aversion, and some scholars like Samdor Rinpoche says that the first time when Chenrezig generated mind or awakening mind was a realm called Potala, and it could be, he says in Tibet Potala, but could be heavenly realm. And Gyabudi sel chung la Gyabudi la dirisha. Gyabo ani mam zaido do. Ani Gyabudi se de mila Gyabo ani mikha zaido. Ani mikha zainda Gyabo ani mam zainde se la thune ta jari zayade se de ro. Ani mikha zayade. Ta ani mikha zayade Gyabudi se la thune yo la ta nimaji la Gyabudi ge ta sangirijin zudor kokor dan che ba pha na la Yagana la dendi ju ane sonyam dan cheba padu me ba dusma pulne di pulares pulaimare indu galata sangi ge jabo ani mam zayandela ane longden na ne ro ane jabo kyorang mao bana ane sangi yopa mi ge ne be jing dojing jingam do ane yopa mi ge uyungorane 상계를 해야지 된디기 롱단 나도와 때 롱단 나도야라다 야보대랑 야보세니다 냠도 열어다 냠도 열어다 세들라야 지 상계를 미시기지 투모메베 대바퉁발에 되네다 상계라 샵소존네 어떤 뇌야지 마오바나인지 ngome kyame gi semjen gi dungal la deda la mi ne degi tezu gi chedo ne deda dungal li kyobe chedo ne di sanji ko ban thobar sho ji zene ne tu dang bu hye de teni tu hye ba de zo chen ji ge ro ta teni tu hye ne teni sanji ge ne be jesun zin sanji rin zo dor ge jesun zin ne 상기린지 조도르게 챈라다 제리지 전에 두즈마 챈데 솔라데스 다 제리지 세들라 제리지 집에 챈데 솔고 가레잖아다 콩 테니존데다 세데게 남샤균도 가와 있지 지 냠다베 샘진이 동알 장장라마도 균이 지고 말레스 젠제든 아주 버가리 집에나 다 미기 제사들와 미기 제사들 다 zigzidolaya 사회던 전다데 시고라 다 남이바이나 지 sem진 이동할 직불라도즈마 지고레제 대기 차네 다콩 세되게 찬라 제리 지기집에 찬디 상기리전 조도르기도즈마 센서와 지레도 어딘데 제리 지기집에 다 동부 투히야 데
다 갈바 가진 갈바 굽죽구지기나 다 강달 갈바 봐도 매번 어려네 상이린진 주도기 군드네 투해 되네 람라 림베장 되네 에 두스마 아 상이 고방 톱대 바지 임바레. So it was during the reign or during the time of eons of Buddha, Tibetan name Rinjin Suktor. There was a king. The name of king is said Animan, and then he has a son, Prince Animika, and king invited Buddha Sanjay Rinjin Suktor to his palace and made offerings and then Buddha predicted that the king in the future would enlighten it in the form of Buddha Amitabha, and at the same time, the prince was with him, the king, and the prince had a great, kind of profound faith in the Buddha, and he kind of then sort of made resolution or commitment that in the future I will reborn specifically for those beings who are helpless and suffering. So and that was considered as the kind of his first, what we call a generation of altruism in front of Buddha Rinjin Suktor, and then Buddha Rinjin Suktor gave this name to the prince, Chenresi, Chenresi Avalokiteshvara. The Tibetan word Chen refers to means eye, and Sik means kind of looking or watching. So his kind of activities was always watching after helpless suffering beings, and therefore a Chenresi. And with that beginning of the what we call the generation of the awakening mind, which was countless eons before, started sort of his spiritual journey of attaining enlightenment. 어두스 임바 zonzan 다 제리지 제 니지게 다니 임베 윤전 찍대데 근데 벌 아주 벌라 임바나 다 제리지 라페 넘버 장해요 어테람데 데베게 루기 링보요레 아니 야나레나 라페 넘버 용야기 텔라양 코란 루기 망보요레 다데도 강가고 뭐가지 강달 제리지게다 투게 토마르 투게 줄단다 센솔줄 되제 되네다 엄마네 뱀에 홍제데 제리지게 닝보데 용거래 생아데 다 제리지게 닝보 생아라 다 엄마네 뱀에 홍제데 저데 가르치는 용거래 제바이나 다 초지네 다 지 뒤숨이 사지 탐지기에네 탐지기다 가르쳐다 니지기 뉴바담 마서는 차장 파바트지 제리질라 뉴바이나 파바트지 제리질라 대단 찬양바지 랭귀여바당 양 사지 뒤숨이 사지 탐지기에네 제 파바트지 제리질라 니지라서 진질라바잖아도 오름 나와 근데 윤진이다 파바튼지 뭐 투무마이 메타지 니제 라칼 주에 찍대래 근데다 엄마네 뱀에 홍세 이게 또 되게 단다도서 말이니 주베이나 엄자데 담보 자위기 엄자데 ngāgi nālogi, ngāgi, tā yīgi kāngāgi, yīgi ngōnden sōrabaji, chāguyōre. Tā ngā tsōki bēyīgi tānyā, bēyīla yīgi tīdōna tāmbu uchi zāi jingdō, uchi dā mēbani yīgi ngōmchūgi, yawa chī shingyo wāmare. Tūmi sāmbaragi, tōma yīgi dzūdiyo āla,
야 이게 우주자리 이게 뭐 가원이 뭐줘야 제도 제도 대주거라 당하기 나로라 엄제데 나기 이게 감각이 고주야 고주기 쳐들에 인교 다 같이 엄제데 매반은 나 이게 차상지 차마차마다 보통 곰주 곰마트바도 되지라 아 무슨 지거래 이나 단다디 갑수 엄제바데 이게 숨뒤 되버지 아우 마즈네 이게 숨뒤 되버지라 아 엄제 다디 중거래 아우 마 숨보되게 가리 돈다 가리 천야 가리 쓴거래 제바이나 다지 내갑수 마란수 수수기오 타말바 다데 내갑수 마란수 소수기 규기 류가 이 숨보되 직천거래 아우 마 숨보되 류가 이 숨보되 리마진도 좀 천거래 근데 람지 내가도 람라 장베 내가비 마란수 소수기 람지 내가비 류가 이 숨보되 람라 장베 내갑수 람라 장베는 마란수 단다 람라 마장 바당 람라 림베 곰바이나 톨람 졸람 톨람 홀람도 좀 곰베 내가수 톨람도 홀람도 좀 곰베 내가수 대 내가비 간사 되게 다 류가 이 숨보되 람지 내가비 류가 이 숨지거 다 뭐바나 상기베 내갑수 상기기 기기 우송 톡 숨지거 너르드나 마다베 류가 이 숨보데 다베 상기기 후송 톡인 거 유르웨 누바 옆에 차네 다 아우 마숨보되게 천던 들리지자고래 So generosity without compassion, as said earlier, Tibet comes in the manifestation of gender-wise male, and that is related with the story that we said earlier. And likewise, there might be, story related with being a female, such as in Chinese tradition. So that was briefly about how he first sort of generated, awakening mind or bodhicitta, and then how he was given the name Generosity or Avalokiteshvara. And the mantra that, we have Om Mani Padme Hum is considered as the essence or soul, as well as, we called, name mantra of the name. And, from one perspective, Buddha of compassion is considered as the, if you have a combination of the compassion of all Buddhas in one form, and then you have a generosity on the other hand, it's kind of, equal amount. And another way of saying is that generosity is blessed with the compassion of the all enlightened beings or all Buddha. So generosity is the manifestation of the compassion of all enlightened beings. Or we can say, generosity is blessed with what we call siddhis, of all compassion of all Buddhas. And that's why, Buddha of compassion. Now, if you look at the each syllable of the mantra, Om Mani Padme Hum, that starts with the, mantra Om. And Om is usually in every mantra considered as the sort of the leader or the head of the, any mantra. Without Om, mantra doesn't become complete. So it has to be sort of started or begin by Om. And in this context, Om is a combination of three kind of syllable, within that, U, Ma, and these three syllable represents, at the first, what we call level of the foundation or the basic level, meaning during the time of ordinary human being, during the stage of ordinary human being, it represents impure body, speech, and mind. And during
when you engage in the practice, and during the engaging stage, if you are engaging in any of the five path, then at that time also it represents or symbolizes physical, speech, verbal, and mental. And after attaining of enlightenment, this represents, in Tibetan we have an honorific way of saying these three different names, but basically the same. It represents the mind of enlightened Buddha, speech of enlightened Buddha, body of enlightened Buddha. So therefore, in brief, it represents impure, body, speech, mind of ordinary being. And later, it represents, the pure body, speech, and mind of enlightened being. So in a way, it kind of represents ordinary human being has a capacity to transform impure stage of all body, speech, and mind ultimately into enlightened state of body, speech, and mind. Dendegi ta matabe lunga yi sumbo tabe lunga tabe kusung tu sumji ngor sungu yobate ari chene zewa ina ane ta sangi da semjen zewate kadu ina tu ta to sangi de sangi ngor yode ba chi ta semjen de semjen ngor nyo me ba tu so degu me ba ta nabe gi jung ne 다 상기 간디지 임바 이나양 토 담볼로 나라서 semjen다 직바 직양 인데 바지 치수 림베 람라 자네 오 상기 되기 여바지 다 단대기 semjen도 임바 이나양 람라 장바 이나 된 단대 상기 내진기 지 람라 장바 이나 semjen 수도수 강당강 임바 이나양 지 상기 유여바지 단다기 상기다 지버지 양안이 지 고정도기 연단 탐자연지 토비아 여여대버지 좋아 대충 거래서 다 덴데기 두스마 토비아 상기야 여여바이나 이 상기야기 람가데 가르에 제 탑란데 가르에 제 셰잉고다 데타 셰잉도나 다 이게 마니 펫 메자디 이두지부티 thank you, Rez. So you said earlier, three impure, state of ordinary being, physical, verbal, and mental, later kind of able to purify it and become, a state of enlightened being. And what it is saying here is that in Buddhist, scriptures or texts or understanding, there is no kind of permanent in the state of Buddhahood or ordinary people. Buddhahood doesn't always become Buddhahood. Ordinary people doesn't always stay as an ordinary human being, and if ordinary people engage in the practices, implement the path and grounds, they can eventually become enlightened being. And so therefore, Buddhahood is something that is attainable, achievable, and it's feasible. And if Buddhahood is achievable and if it is attainable, how can we attain that? And to further kind of explain that into the method and ways, then we have remaining 4 syllables of the mantra, Mani Padme. 다 오나 탑란데 가래 상 덴데게 상기라 유라이나 상기수 유라게 탑란데 가래서 되더라 다 탑단 시랍니 전에 다 람데라 도야게 람가데라다 탑기 조지다 시랍기 조지니 연구요래 다 데니 종된 델레 토네다 심바이나 랩사들레 두그레제 지로와 다 데인도라 마니 제돌라 단다 마니 제 얘기 되게 누르부제 청거래서 그게 돈다라고 되지다 누르부제 거래다 아주 벽에 유라이나 누르부제 되게 돈다 가르레제 바이나 누르부 시당게 지탱기 자war라서 거라 가르도다 누르부 되게 미게게 그건데 셀두고 그래서 그러잖아 그 야보질라 누르부 사침부지 여바나 그게 지 마음이 세도서 강한지 지
Deba tanje kong tubu ya. Gondo tanje kong tubu yore. Te naijingi ta 탑기 많이 이제 제가 되게 단다 탑기 차대 된 거를 탑은 가지고나 가래서나 장주기 산다 니지대도 탑기 차라자네 많이 제가 되게 천든 다 지탱이 자와 지게 자와 간지라 되게 건도던지 누르기 살고 여바 나이징이 탑 장주기 산다 니지 첨부 되게 다 심정이 되는 빠도 뭐 둡두고 여바대 대충 거래서 Tene pedme zyade, pema zyade, medo pema ki mingre. Right? Sabe ki medo pema zyade medo pema korangi ngo zo do right. Korangi ngo de kare zabaina. Ko yesa de ji dam da chu nyoma chu zogba yesa dendi ji gala ji go re. Yeba ina yang korang da ji la medo korangi la 담다 된되게 이게 다 중요기 마그바 장마 야보 디마신보 된디지 용거로 어때 내진게 단다 가르도는 Syllable. 돈이도 니제 말해 시랍데 돈이도 시랍 사부데 왔다 대랑을 당겐지 임바이나 왔다 코에나도 기바이나야 코위기 견지 마그바 된디지 용투거레스 돈이도 시랍라 때네 코에나 기바이나야 코위 견지 마그바 아니 사기 고방을 더버제 투거레스 되기 전에 배드메 배마제데 돈다데레스 So we said earlier, there is a method and ways to attain enlightenment or Buddhahood, and for the path, usually in Buddhism we talk about method and wisdom, and that's what is represented or symbolized by money and Padme or Padma, and to attain enlightenment, one must have a combination of these two, method and wisdom. And money here in Tibetan Norbu means jewel, jewel. And in ordinary mundane sense, when you have a jewel or treasure, it will help you to relieve or elevate from suffering and poverty. Likewise, if within the kingdom, if king has jewel, he will be able to kind of relieve his citizens from suffering problems or poverty, and so jewel has that capacity to fulfill the wishes of the in mundane understanding, and likewise in here the method such as bodhicitta, loving kindness, compassion, has a capacity to attain the ultimate objective of enlightenment, the method aspect. And Padme, the mantra or Padma, is lotus flower. That's the Padma, and lotus flower in its kind of ordinary natural existence grows in a muddy water or muddy pond, but although it grows in a muddy pond or stained water, but once it's bloom, it's so clean, so sweet kind of odor without any kind of stain of where it is growing from, and likewise this represents the second part, the wisdom, the wisdom aspect. And the wisdom, especially wisdom realizing emptiness. And when you have a wisdom realizing emptiness, even if you are in a cyclic existence, mundane world, you won't be stained by mundane stains or afflictions, and will be able to attain enlightenment.
Sharab Zayati, Sharab Zayatala, running Galdu Mio is hard job in Nuba Yores. Said Galdu Mio is hard job in Nuba Yores, to call Lenny Jepegin, the Keju the Yores, who is Zangan Gangiman, Yavan Jetua, Tangchi, Zambu Chola, Draper Chadang, Nebi Chola, Gabar Cheagi, Sharab Tela, taking Nuba the Yores. The Medo Pamela. Ko dam la kheba ina khorang la chi kyoni ma ge ba thime ma ge ba chi yonggu ba na jing gi ta pe de jar go re ta dinde ge sherab de la ta tawe ge ta chi joda ma bu ji yo re mi da ba to be sherab ze to ta ji ta ni jana ene dame to be sherab ze to ene dame de la yang kansa ge dame to be sherab chu gi dame to be sherab ze ni dinde ge ta yizul mi da ma bu ji yong de gang ga ta na mo go chi ro 다 홍제들이 홍제들이 다 탑단 시람이 용성아 탑단 시람이보다 중등대 가지다 시거는 즉 홍제가 되게 탑시 예름에도 유래 되게 시거래 양딱 가르쳐버린다 단다 홍제가 되게 다들 제일 연구래요. 미투베게 미투베 임바 미투베 사반데서 거라. 공사도 미투베 사반데서. 대자쇼로와. 다 홍자되게 탑시 열매도 교회니바 열매도 유래대 제 난 너르도나 엄마네 뱀이 홍자와 되게 돈단 도도르지 주변나 계제도지 가자데 치고 있어래. 아저게 버가라이나다 이제 게다가 임버다 되잖아다 무지를 자고로. 계제도라 술럼보고르잖아. 바보들이 뭐 제리질란 버기버가 자 홍제베 되게 다 제리지기 투유 훌제거래요. 지질라 홍제베 되게 투유 훌베 가자래. 간디스 굴고르잖아. 기 누르부 빼마 젠 케기 다시 소송식 제도지. 봐. 근데 다라 협직 제도지. 아니 기 누르부 빼마 젠 케기 다상이 이상 거식 제도지. 어딘데 도지. 다 엄마네 빼면 홍제 되게 던단 너도 도지다 도르디 도지는 두스마 삼라 담배나 어딘데 세기 요바지 때 삼단 거래스. In his, in his Holiness book that we have, he talks about in relating to the wisdom, helps kind of free from, self-contradiction. The meaning with the wisdom, it helps oneself to discriminate what is really beneficial and what is harmful, or positive and negative. So with that discrimination, you identify the goodness, positive, and then follow to attain, those goodness. On the other hand, with the identification of the negative or destructive or obstacles, then kind of, following and eliminating them. And just like, a lotus flower, kind of when it grows from a stain, it has its own ability to distinguish and remain kind of separate in its pure, pristine, beautiful state. And in Buddhism, usually when we talk about wisdom, wisdom can be categorized into many different forms or types, such as wisdom realizing emptiness and selflessness. And selflessness is further categorized into selflessness of person, selflessness of phenomena. And won't be going into those. At the end mantra hum kind of symbolize the union of just preceded method and wisdom. So union or separability of the method and wisdom, and these two must be always combined. So in brave, also kind of the whom that
So in Brave, the another kind of at the end, the home mantra is, it has a sort of in meaning of in Tibetan we use word for kind of calling, 콜라던 다도 망부지 레군다 yes, 예제가도 보지다 야메나 아주 링어서는 리 지 투율 쿨리죠 yes. So it's a many different kind of different interpretation. One is kind of it's a word. In itself, it's a kind of meaning of calling charity. Just like in English, maybe we use word hi, hello. It's kind of and kind of calling to move like charity's mind. Sort of asking for his attention or kind of seeking his blessing. And so in Brave, the mantra kind of says, oh, you holder of, jewel and lotus, um, make me your follower or bless me or bless me to attain enlightenment. So that's a kind of the very kind of brief general meaning of this mantra. 지 답시 종도 되게 답시 종대지 가자디 양홍이 시고로 Yes. 합단 셔랍니 니가 종도 될니 달 가서 달 남는 주바인 바이나 산이 고번 토기여 바데 Yes. And also, as I said earlier, the whom also does the function or the meaning is whom makes method and wisdom combine to attain enlightenment. 다 땡디기 답시 예매기 남라 때네 마란주 답에 마답이 룽아 이숨보데 답에 산지지 고송도지 어 유르즈고네 데 유르구여와요 여바이나 근데 유리하게 뉴바데 수율라 요래다 상기기 라바 요래 말아서 수수율 라발라 요래 저번에 삼전 탐지 유율라 장지 요래 토마니네 어다 말아서 해담니네 상 이야기 릭즈나민 릭즈고래 뉴바즈고래 사번즈고래 다 삼전 수도 수인바이나 상 이야기 자위기 상 이야기 릭데 삼전 탐지 유율라 토마 많이 기디는 거냐도 요대 요래스 람라 장 마장나 곰방원도 송마송 다 될라 르비 림발라 전 마전 기때 간사 소소소라 라레 간사 가시 다지 상예 짐바당 상예버 예짐바당 예버 기발라 소바 데네기 개버 요바디 간사 소소기다 지 탑시 연매기 람라 때는 르 만들라 라레고 요반 데레스 유라메기 지지어를 다든가 단다 데네마송 된되게 가르쳐 볼때 삼전 탐제 유라 상이 리요레제 상이 리요레제 유라메 지지어를 네 등미도 어때 되지래다 돈다 도르도나 And so with the combination of method and wisdom, sort of transporting oneself from three impure state to pure state of enlightenment. And how can you do that? And who makes that happen? And so here, the Buddhist interpretation is that every sentient beings possess innate, that quality, or we say potential, we say seed, or we say rik, usually translated as a family caste or something, which is not doesn't seem kind of but however, seed and potential every sentient beings possess, and as soon as they were born, innate kind of quality.
However, whether one attains enlightenment or not, it depends on one's own kind of learning of the path or practicing of the path or familiarity of the path, or whether one's make effort or not. And therefore, in terms of the sort of spiritual path, there are beings who are already enlightened. There are beings who are on the path, and then there are who are yet to kind of engage in the path. And so having Buddha nature, he was saying there was a quote from Sublime Tantra that he doesn't recollect completely here. 어떤데 기타 상기 고방자데 가즈월다 아주 치료네 잘 먹어 봤지네 간사 소수 얘기라 두비하기 누바데 해봐 선상 상기 고방 누발라 아니 누야 탑샤디 친이 잘고 말이 소소 라유기 나네 두고요레제 가자디 레단 어저게 나 칼로르다 어저게 최남 생겨라신데 생리 조치 가린지 송라다요. 안정님도 어떤 나바 사기베 사둡 나올라다 남기 샘디 조 셰고의 김전직 되래. So therefore, in Buddhism, enlightenment is something. If you want to seek, it's within. It's not something kind of external thing, something that you need to find out and out somewhere. But it is something that is within yourself, and one should be seeking within oneself. And therefore, in Buddhism, so much emphasis on understanding of the nature of the mind or consciousness. Yes. So we'll take a break here. Yeah, 엄마네 뱀에 홍시 이제 가시게 양아서 많은 다음에 가둘라 엄마네 뱀에 홍제 장간 찍다 엄마네 뱀에 홍시제 장간 링이 용거래 봐 링이 용거데 남주 용다라 망쳐와 저거라다 엄마네 뱀에 홍제야마도 시제디 장고 말이 이마이나 가장 아주 엄이 계약이 때까지 제등을라 제리지기 토기 길라 이게 시카르포지도마 야 랑데 여버지 삼로당 대 타고네 엄마네 뱀에 홍지 이게 도부데 거라갑데 여버지 어저 삼로당으로 와 대 땅과 가르에서 바이나 시제디 지다 제리지기 니닝제데 제리지기 사번제 와 제리지기 사번 임베잖에 어디 두가라 삼로당 거 좀전 찍래 तेने माने टांडू गला और माने पे में हूँ सीज़ है तो टांगे तेज़ोगे टांग बाई ना ता कर रहे थे भाई ना तंदा ज़ामदों रुपये के दी सूंजी लंदनी जी जैसों रहा माने पे में हूँ सीज़ है टांग बाई ना चेरी ज़ीता है पा में यार में दुनिया की छोका जी हो रहे हैं रहा 제리지 찍부 두야기 다 두야기 다지 제리지 라면 나조라 소베기 된데게 지게 망부지요래 대전나 강gen나라라 엄마네 빼면 홍지 이게 두드마도 장고 말이지 다 제리지 다 밤에 열매도 두야기 좋아지요래 어디 열매도 두바 임바이나 엄마네 빼면 홍시제데 장고요래 어디니 진도 개발 저거라다 시장 많은 댐베 내가는 시장 거다 뭐 남유용 아주 많이 단도가 시제 장과 장구요 말이지 가래서는 도유 마변날 마변날 엄마네 빼면 홍지 이게 도마즈는 sen도수 더요레스 만에들라 이게 도마즈는 sen도요 선자
시장版的一个蹲场的，一个中马场的都是那天，给他的告诉我他比较忙不拿的那张我某个的送给多。Next the mantra, Om Mani Padme Hum. There's a two type or forms of mantra. The most common one is one that we have six syllable mantra. One ends with Hum. But sometimes there's also a tradition of ending with the Shri, adding one more syllable. And when we talked last time about visualization of Chenresi in a theistic mind, we visualize Shri at the heart of the Chenresi. And Shri is considered as the sort of a seed within the seed. So it's a seed of Chenresi, seed mantra of Chenresi, within the mantra. And therefore, at the heart, we did the visualizations of white Shri. And and usually when we reside, we don't, there's no tradition of residing Shri, making it 7, in many Vajrayana as well as many other scriptures, it talks about, 6-syllable mantra. So, there's only 6 and we recite mostly 6, not to the 7. If you recite the 3, it becomes 7. And the difference, however, is one difference is as Geshe saw in one of the Samdo Rinpoche's talk, that if you are doing only Chenresi, like Chenresi, yogic retreat practice, then you recite only 6-syllable mantra. However, if you do Chenresi along with the another Buddha, Amitabha, then the tradition is you recite add 3 at the end and make it 7-syllable instead of just 6. So that seems to be saying the kind one reason why sometimes when you add 1 syllable and make it 7-syllable mantra. Tamani tang de ka tole da samlo tang go chi yang kare yor den da Om Mani Padme Hum ze yige du yung go ro yige du bu de ge yang ji yang ja yong je yang de ni dan da yi ga la samlo tang go yor de是吧dan da yi ga la在当不yang ji je ni yang ja je yong je je ni yang bin di bu dan da yi那对一部的干来这边呢yang ji 3년 이내에 도 로리루 좀 당이지 요 다 단다 리우미 되나는도 어때 다 엄마네 뱀이 홍즈 이게 두고 리리기 리마진도 할때 되나 여기래 엄제야 되게 나 라기 해와 가야 마제야 되게 라마인기 해와 가야 마 니게 미 해와 가야 아니 미 뱃자 되게 냐와 이다 돈도 뱃메 홈즈 Peladi tundoche any. 돈도 Yeah. 뱃자데 돈도제 메자데기 이다제 얘네 홈자데기 냐와 어두스마 도리두 장신 도리두 저래 장신 도리두 아니 장지로 아니 장자 디마토 가르잖아 아 되자 콘토 나얄 마리발 타와 테좀제들에 네 To 되자 콘토 나얄 마리발 타와 테좀 다데 림바진도 용도 지다라 그러나 엄제되게 되자기 세야제 마제되게 콘토제 Dinal Rinpoche Machino Omla de Shashanga. 나얄도 Getche the 알레레 Taptoche, and Chache, Timuche, any Pejino Chapalan to Chapel. 네 차바제데 되자래 Chapaland, the Chalet Lame. And so they 알레 차바제데 no, Chabalet, Dinal Corridor. 네 잡대 있는 말이다 잡제데 Nala show on this show. On the mail. She the Rimbadinal dish at the Tata Dana Shilash, the Om Mani Padme to Chache. 다 Then Sunsh. 그 라라 나얄기
ngayal shuchu yore te tagare ro ene Mila chapa. lama inla di yore densen chado yore ro ene milan do ja shuchu bre so ene do ja jora mi ta tundula timuk shuchu bre ro ene tundu ta ida re so nyawa ida tundula timuk shuchu bre so ene ida la ta kare la so Tina the chapa la dresha. ale Sena. o idala sena tatar idala sena che ene nyawala di nösem napsem nösem gazu napsem nösem ni di yong so Tina the tinalan control da hunterish. yen Control tish. Zanyu tu na zanyu gitichina. sanyo dug nang yo control ding or No control tish. control de jando Shash. do de napsem de ya No some. napsem je de ta jangja de timate tu bu de tango re ta jango res te kare zena kunyin choda namja choda ne ngazu senju ge namja she do la asan luri gi nani te chi du yong ge yong kunyin choda namja cho she do la senju mige wi choji yor mige wi choda la kunyin choda go la kunyin chog namda mangbu shibu ji yor dangda min da mangbu yor te zo ga choju du di ba ina zai wi ge tanda tima du ze te ge dan do cha control nga yar mari ba sa wa te zom ze te du bu te na la du du go re so te du na du bi chani tima te du de jangja te re se ro Yes. ta yongje lam kare zana lam pharjin du de ro do yongje gi lam de la pharjin du ne ya bin dibu de la dibu yawa ring nga dang doje chang jin dang ge ma dong gole ji ju ba o te ya bin dibu de la te re se ta ya bin dibu de la yawa ring nga dang doje chang jin yang go de om mane pe me hong ze yi ge du bu te da yawa ring nga dang doje chang gi saban du de re te la re ge saban de re te kare zana ta nam ji samjen ngang dang ta su da su sang ge ba yin yawa ring nga ga rung ge ngor ma gyu be sang ye ya yo ma re so sang ye ba yin ye be ne kham na yawa ring nga ga rung ji ge ngor sang ge go yo te gi chane 단담 이게 두부티라 여링아 샤장기 디 ngor 이야기 누바여 대바 보다 두순게 사기 탐지기 등의 제리질라니 두순 사기 탐지기 진일랍 되세 랍제 지지 용도 어디 던다디레 Now, when we recite the mantra, at that time, reciting time, how to contemplate, the contemplation does through 4 points, and which is exactly what we have in our handout. The 4 point, the first is here in your handout realms, or it's what we call the basis of the practice. And the basis of the practice, basically, in one word, it's a sentient beings or living beings. And when we look at the living beings in cyclic existence or samsara, it is categorized into 6 realms. And therefore, 6 realms, you can see the corresponding, realms with the syllable. Om with God, Ma with semi-God, Ni with human, Pet with animal, Me with hungry ghost, and then Hum with hell. And then second point is, afflictions that needs to be eliminated. And in that affliction that needs to be eliminated, here it's a primary afflictions. There are 6 primary afflictions. Again, the corresponding to each, there's a syllable. And the God realm, the primary affliction being pride. And then in semi-God, jealousy. In human, desire or attachment. In the animal realm, it's ignorance.
and then hungry goes covetousness or miserliness, and the hell realm is harmful intention, or here it's stated as a hatred. And generally, when we talk about, this will come later in the other class, mind in Buddhism. When we talk about mind and mental factors, mind and mental factors, one categorization is categorization of all minds into absolute afflicted nature, and on the other hand, a complete kind of purified mental state. And the absolute kind of afflicted state of mind, there are many different kind of forms or types. And in brief, when you categorize all into kind of short, brief manner, then this would be it. There are 6 primary afflictions. So therefore, 6 in the list here. And then third, the path that is practiced in order to eliminate primary affliction, and train. So there are 6 paths, again, 6 paths, corresponding to those 6 syllable mantra, starting with, 6 perfection: generosity, discipline, patience, diligence, meditation, wisdom. And the 4th point is the result, result or consequences of going through such training and practices is attaining of enlightenment. And therefore, again, each syllable has its corresponding Buddha state. Usually we call 5 Buddha family, then additional to that, Vajradhara, whom. So there are 6 Buddha field. And whenever ordinary being attain enlightenment, one must attain through any of these 6 Buddha families. So therefore, 6 Buddha family. And also, as we said before, this mantra is blessed with the blessed by all the Buddha family members. Therefore, they sort of a mantra within this mantra. 이번 손자 다 제리지게 제리지게 가르쳐. 다 양지 양자 용제 양대 이나라 뒤네 다 당게 공도 주반에 진 도와리 두기 해고가에 직 아니 네 양자에 비 자유님도 양아티체 아니 용제 아니 람퍼진도 냠솔래한테 지 용소 아니 대장변 디불라 아니 여링아 나도지 장아니 꾸투 그 고방 원도지야 즉 다대생도 오만에 빼면 홍습이 이게 독부터 담발한테네 아니 모두둑 토바지 거래 모두둑 제도라 초기 모두다 투모 모두 니지로 있잖아요 무대 또 신바드날도 초기 모두다 투모 모두 니지 되네 대생도 지기 왕다 지들 지와 예바 왕 다병도 시병도 예병도 왕영도 다병도 시 남바이나 지기 왕다 이 지기 왕다 지다 조단 투모 모두 도그레스 되네 하나진게 연돈 쪽 도바서 그래 사기지 구이 연돈 송기 연돈 투기 연돈 우송도 연돈 칠리기 연돈 우송도 칠리기 연돈 ene kare zebe yonton zena 우송 또 연돈 칠린 제바진 뜻이죠. 우송 또 연돈 칠린 제바진 어떤데 지금 독 토고요 해서. 근데 다가나 신기 엄마네 빼면 홍자야 되게 다람 람뚝 응원도 제도 그래서 람뚝 응원도 제도 그래서 소람 요람 통람 곰람 밀로람 ane nambatan chiki bi sheze sanyi kubandere te tuk mani iru re ge ta rimba jino jara re chibare lam tuk mondo chege chegi niba yode ba ta na ta ne jing odu tuk duya gi niba yode ba ta yendon tuk duya gi niba yode ba ta na ji ta janja nyomo ta nyomo tuk jagi de niba yode ba
ane lam parjin tu nyamlang yo so zoya gi nuba yo de ba tane akare tanda di o jangji kare zane doa ritu la jay ji nyomo ba ngi chewa lembe ji chewo kaya gi nuba yo de ba imba sonza tanda o mani peme hong zaya de gi dor duba yina ane chubu yedi jidong gi sanyi jomden de jiden들 전에 주부 길이 지동 순발해서 그래. 주부 길이 지동이 님부 차상지 엄마네 빼면 홍제 얘기 두고 되게 차상지 류여래서 간디스 류여래서 봐이나다 저 네 주부 길이 지동 상이 주부 길이 지동 송해야 돼. 송이 염전 가르고 봐 가르래서 봐이나 간사지 사이에게 남지린 바 대학이 제도 주부 길이 지동 순발해서 저 단다 많이 엄마네 빼면 홍제 얘기 두고 되게 가서 아직 사예외 람 이름바 차장지 되나라 단다 땡기오래 어디 냠술라 뒤집고 많이 엄마니 빼면서 이게 찍고 이게 많이 찍고 냠술 람발라 때네 가서 아직 산지 투부요래 어디기 윤전라 때네 보다 주부 이리지 동 님보 차장디 많이 이루그나 뒤바 윤전데 지래 근데 델라 때네 산기 지 뒤집고라 때네 산기에 누바 예배자는 디 다시 보지게 다시 많이 해야 되게 제 싸와침보 임바 직제 아니 제 친윤용제 그봐 아니 제 로존나 종래라고 아니 종 차려주고들 제 가보 지고 만들면이나 지 로다로 만들면 디 섬로마다 대배이나 고 제요 말이지 많이들 해주지. 제가 생각하기 나네 다 초도 기방 나 탐지기 나네 지 투무만 임바서다 비지 많이 이루데 차대요 그래서 Um, so as we said earlier, 4 points, the basis of the practice. Through that, one is able to seize the entrance or entry into 6 realms. Those 6 realms: God, semi-God, human, animal, hungry, ghost, hell, and able to able to sort of apply or confront 6 afflictions, primary afflictions, and through that attaining of the 6 perfections: generosity, discipline, patience, diligence, meditation, wisdom, and through that adoption of the method, one can attain the ultimate result of either 5 or 6 bodies of enlightenment or family members of Buddha. Now, additional to that, the another chart that Geshe explained. I have a copy here. I can print that later. Also, through 6 syllable mantra, it includes a sort of power or capacity to attain 6 what we call siddhis or accomplishment, and so 6 are the first 2 are what we call supreme and then ordinary. Om, kind of leads to attaining of supreme siddhis, ma, ordinary siddhis, and additional to that, 4 that we usually cite, 4 pacification, enrichment, empowerment, and aggressiveness. So in the chart, it says supreme, ordinary, pacifying activity, enriching activity, magnetizing or mastering dreams, lifespan, merit, and then 3rd, eliminating activity. So, it helps attaining of 6 siddhis. Along with that, reciting Mani mantra also helps to attain corresponding 6 qualities. The 6 qualities, again starts with physical, verbal, mental, and then kusungtu, knowledge, activity,
and dela tamadil samad ngad zepa deeds. In your the chart here it says combination of previous 5 percussion said deed, so 6 qualities, and also through 6 syllable, reciting helps corresponding each path, beginning with path of accumulation, path of joint, path of solam, path of there's Preparation. as here the chart use a different translation, so path of accumulation, path of preparation, seeing, meditation, no more learning, and the path of omniscient, so corresponding 6 path. In brief, this mantra, Mani mantra, is considered as the essence of the Buddha's entire teachings of 84,000 heaps of Buddha's teaching. And how it is considered so is because Buddha's 84,000 heaps of teaching is taught in order for individual to attain enlightenment, and the path and stages of that enlightenment, leading to that enlightenment. And the same reason in this 6 syllable mantra includes in essence the all path that leads to attaining of enlightenment. And therefore the mantra has a capacity to attain enlightenment. It is considered as a very sacred, holy, very short, precise, easy to memorize, yet once you memorize, hard to kind of forget. And therefore this mantra is considered very unique among many different types of mantra, 6 syllable mantra. that 되게 봄야게 많이 이두게 돈에 봄야바이나 망치야 가상에 자외게 봄긴 dom지다 마서나 대주처럼 다 대단냠도 다 초저부 도지 튜베이나 가상아서 sem바 숨제 삼로 당도라 여러모지 주단지 상당 되게 여러모지 토갈라 제리지 단다 자지 차지버든지 삼로다 되게 토갈라다 이게 시가르부지 란데버지 되게 타고네 엄마네 빼면 홍서 유튜브 거다여버지 삼로다요 되제로와 다때갈라 옴잡데 소소 옴잡거나 담보 된디지 삼로다로 대 두개 시당 많이 유튜브니 그디는지 거다여버 지예서 그러거나 지도연도 많이 시도도서 예고라 거라게도나 이루데도서 담보 여디는 것도 마 연구를 요래 여디는 그 연구라랑도 소리야 시데 대신에 지도 예고라 지도 연구다 연구입니다. 도서 거르게 여바지 된데지 삼로 당야지 된데 거르데 거르데바 대단 냠도라 다나 많이 이루고 다나 가족에 많이 이루고 된다 셰샤바다 어떤 장지 장자 용제 양데라 소바카리 가리 마테수 강가 두스마 지로도라 삼로당토야 코르도야 샤르도야 지제 대당 냠도다 샤르게샤게 마네데 당 칸이 마네 당투기야나 마네 당기 대조도라 삼로당 대당 냠도다 지 소속이 단둥이 대가나다 semba sumze zanam digore lama de yidam yerme zanan digore yerme dogomna lama de yidam yerme dogom ya gomya de dire ane gom deba degi thugani taji thungebe namba jajangi taji thungeba da zewege nambege ta lama ina zewe namba ji rangla duzma zigju ye batang ota ziba najinge thungena jangi thungene 토간에 지 어절 두스마 트네 토간 어절마 최자위게 라미게 우선부 연던 팀에 단다 아주게 독지 좀 장소 어 대족이 뉴바 임발라 어절기 남발라 두스마 중내 소속에 다 지도된 디즈거다 소소 민감네 마 두스마
줘야지 단 지도는 줘야지 니 삼당 거 강삼 당나 개발해 말에 데니진이 수수 로그나 안도 좀 유송 삼배 에 삼로당 아니 그 유바 이게 다 예포잖아 담보 안에 어저 카르포지 삼로당 데니 어저 마르포지 삼로당 데질라 어저 팅가 림바진도 삼로당이 데 리리게 다 룽아 이숨기 티마 정다 아 정돌 미다 요래 다 테마주나 परमान तीसुम न्याम दो समलता ने कुछ तो ये चे लुंगा इसुम की टीमा सोसो की लुंगा इसुम की टीमा दे थम जाए चे न्याम दो जांदा जी योरे तेने ते जुगो तेला ता yang joro tu suma ngar na jinge wazar tu suma chug ne ta lame ki o song to yon ton chile zepa da chebe ki ta jinlap tham jae ne mutup tham jae ne soso la thom ne oda soso rani imba yana ta ji 오미야기 라마테 나이진지 두스마 귤송 산베 메바치야 당 지 가와 고미야디 다 모두 드야기다 지그레 그러 테네타 디마자야 될라다 지 예레다 멜데다 폰데다 다티 망보여 대야 지마 곰지 같을랑서디 가자 중나 디고라 테 지당이다 곰 가리겨고나 가리겨고는 다 강다 라당 라마디서 곰바이나 달라 곰다 곰야데 테레 ता नमगी माने दंबे गतुला माने के तंदा तो समलताना ते yang hom ji ए तंदा माने यदु के तंदा रे समलतां ते yang ji da yang ja da jong je da yang de तो ला समलतां ने ते रे रे के 춘던 다지 초당 통목이 우두라 서봐 연단라 서봐 ने 람가 ngala sobe ke re chungyo ba deso to ma samlata ni mane tangbaina ta hajangi ta chi chilap chimboda nyuba chimbo ta phen chimbo to ma yode ba chires With this mantra, if you do meditation practice, the structure of the meditation practice, the format we explained, in earlier class, what we call, three stacked mind, visualizing, beginning with His Holiness in monk, ordained robe, and then at his heart, Chenresi forehand. At the heart of Chenresi, you visualize Shri, white Shri mantra, and then Shri at the center and surrounded by a 6-syllable mantra, the Om Mani Padme Hum. And you always visualize, 6-syllable mantra circling the Shri kind of clockwise, and the Shri itself is circling anti-clockwise. So you have to, visualize that kind of Shri constantly kind of circling, and both of them are circling, in opposite direction. And so if you can, while reciting the mantra, kind of contemplating on the meaning that we explained before, beginning with the basis of the purification, 6 realms, sentient beings, and then additional to that, afflictions of 6 perfections path, attaining of 6 or 5 Buddha field. And along with that, if you can, verbally reciting the mantra. And again, in the visualization practice, meditation, you can visualize spiritual teacher inseparable from meditational deity. So you are meditating, in a union of spiritual teacher and meditational deity in Chenresi and, His Holiness. And in the process of meditation, you visualize, a spiritual teacher kind of extremely satisfied, happy, and, a smiley face, with full of compassion, gazing towards you. And you can also visualize, what's called receiving of blessings or siddhis. And in that case, you visualize, there are many different kind of, in terms of, length or duration. You visualize from heart of His Holiness, light beaming out, radiating out, and then you visualize either kind of entering into your body, either through, forehead, center of the forehead, or the crown.
and then entering into your body. And there's a more detail, if you want to go into kind of visualizing from three different parts of the spiritual teacher, radiating out three different colors of light: white, red, a dark blue, and then entering those into three different sort of point or part of your body, and then you visualize receiving, as we said in earlier, all those qualities, 6 qualities of spiritual teacher, dissolving into yourself, and then you eventually turned into, in terms of quality, just like your spiritual teacher. And so that's kind of visualizations of receiving blessings from spiritual teacher. But then there's many other, like purifications of afflictions, all other visualizations which we can do sometime in the future. And so in generally, when you recite mantra, the 60-letter mantra, it is good to kind of contemplate on the meaning while reciting the mantra, meaning that we explained earlier. And with that, the recitation becomes much more productive and effective. 어떻게 다 만약에 돈다 도르주나 다 되니지마 뭐도다 하장이다 대세gam나 차라요 말이 이건 토비아요 말이 시부지 그러 당가도 보지게 다 이마인산 많이 되니지 뭐지 다 나라도 장어로 뭐지 가와 배바이나 남윤 사자 가와지 배고는 나 갈롭데 배위도 와 많이 던시기로 왔어 많이 던 쇼즈네 그때 그 냉가지 여러 냉가 딘딜라지네 다 대순거를 때 많이 던제 많이 돼야 되라 가서 지단계 롭종 예겐지나 나도 매겐지나 그 칸이 엄마네 빼면서 지데 그 롭종 예매기 개발이 오면 이 근중기 개발이 오면 돈바인 그 공바이나 고마금다 지 소속이 좋았다면 때마다 라레고 얼마도 돈 미투바한테 미셰바한테 지가 사원이네 매바인자 대순거와 가와이나 많이 된 쇼즈네 또 진랍 많이 진랍 전부 직 누바 전부 직 아니 돈 레라보지 인디기 개주 망보 여비 김잔라더니 나랑도 임바이나 직 남사긴도 돈 거든데면고 거 뒤져 줄도 까고 자고다 어다 지 콤마콤에 뒤져더니 용거 지금 오피스나 레가 레기 라베 레가이나 칸 레가 레가이나 칸이 오 많은 동기 진이 제 좋어래 어다 모टा 당이나 많은 동기 진은 그 로투고래 아주 롱바이나 뒤에 아주 종종 가둘라 단다이나 마지 지다여래 로사르마도 응원라 다둔다지 세임바여 드니지 응원라 다 부강가 루루제 강가 뒤사이 니지여래 사자여거나 강바여래 때나라 부강가 루루제 건다 주도 다바장 아바두바버를 주제직세시 공기들이 남시당 뭐라다 신도도 개도리 신도도 개는 메탄데바니 되는 되는 스마트 루루제네 아니 많은 동그래 아니 남미대적에다 가세 동바가세 니마니말라 자야도 테마도 되는 소네 아니 유유도 받는 개는 거 아니 많은 동그래 많이 빼면 아니 많은 가데 시도면 자게서 요 많이 동래 드디어 땡아서 치고 등이도 가버래. 많이 빼면 자게서 많이 동세 칼라 자게서 많이 당 디그레스 많이 지금 미반한 가니 시기 말해서 텔라기도 그 sablu 다해는 거네. 때리는 거 자게서 많이 담바이나 로건도게 많이 담바이나 많이 그 뉴즈리들 칼라 자게서 이만하고 네가 칼라 가서 넌 미토바다 딘디지가 미도. 딘디기 타고 제주도요. 그래서 So we'll consider, done with that explanation. There's no way that we can finish, the entire explanation, or from Geshe's side that he is not, capable of explaining everything about Mani Mantra here. His Holiness, wherever he goes, he always advised, people to recite this mantra.
and there must be a reason why His Holiness advised this to anywhere he goes. And this mantra can be recited regardless of your kind of level of education, age. There's no worry about whether you know it or not knowing it. And as said earlier, it's considered as a very kind of holy, blessed, and easy, and lots of qualities of this mantra. And you don't need to kind of make a separate kind of session for this mantra. You can do this along with any other task. While doing something in your hand, you can recite, or driving, just something goes with any activity. And Geshe was saying he remembered this, this kind of experience when he was a child back in his area in Ladakh. In winter time, just before New Year, the village they gathered all children into one kind of room together in the evening around 5 to 6, and it's very cold. So kids will take some wood along with them, and they will make a fire, and then some family will kind of bring snacks like snacks like pea, roasted peas, and then they will give to the children, along with kind of when they are reciting mantra. And they often say that, recite while you are eating. This won't kill you. So, so it kind of reminds him of that, you can, sort of multitasking with the mantra, and there's nothing that, that kind of stops you doing that, so. So we'll stop here. If you have any questions, you can. Oh, okay. Geshe la di lab son sa ko zuten da sto. Ko sa geshe. Ole. I just have one clarifying question, if I may. So, back to the 6 cities, you said supreme and ordinary, and then you said 4 other things. I will give out this printout. There's another one that I have. Yeah, go ahead. Those are the 4 enlightened activities, right? Subjugating, increasing, pacifying, and it's a lot. She get one try the Lord. Jiwa, Jeba, Wang, Tabo, Chodan, Tumongutups, Choguntup, Tumongutup. The Namju Kasa Sanjaki color, the Zebala, she get one try. She look color. The Maranzuke Jivingutup, Jibingutup, Tabingutup, the Mazoki Mutup Zero, Mutup Zenakazu, Konam Zero. Oh, what the 다 상기에 있는데 대탐자 라왕 교르도 거라 모두 두고 대탐자 라왕 교르도 거라 도나가라 저거다 레제하다라 지와 예바왕 답을 된게 레제야 되는도 어때도 간가 어때 유린도 제도다 되래요. So these 4 are usually called we use still Sanskrit word siddhis, translated as accomplishments. And usually when one attains enlightenment, one has a power over all of these 4. And then, kind of giving blessings through these 4. The translation that I have: pacifying, enriching, Shige Wang. The 4th is empowerment, or here it is translated as a magnetizing, and then aggressiveness. Here it's translated as a eliminating activity, subjugating. Yeah. Okay, I just wanted to thank you so much. I just wanted that clarification. That was the 4. I can make a copy if you want. The other one, it is a little more information than the one that I made a copy. Yeah, Jason. Loving kindness. So, like, what's the antidote to fear? Is it loving kindness and compassion? Shenangejo. Signan gedir nyembo haresa.
shena yed. Jinang kia ni bo. Oh. Jinang kia ni mu jiwa derwa. Mm. Chanju ki sem ko dere. Yes. In one word, it's meditation or contemplation of bodhicitta. If someone's not necessarily Buddhist, but they ask about this mantra, Mhm. mantra, and they can't remember all of this, but maybe you give them a simple Mhm. explanation. Is that good and beneficial for some non-Buddhists? 그 낭만 맹이제래 그래서 아니 펜토 낭만 맹이제래 아니 그 나디 대세 겨울을 그래서 몰라버러진 데고 지나신 대세 차교는 겨 먹었던 애니 대신에 또 드시는 펜토로 알로도 펜토 요로 알로도 Te yores. Ko delse yiri kande kya me kya te kundase kyabken dan delse nyengen ji yoro. Nyengen lo la kang pap che du te sa ni kyabere. Ko nangpa yimi yi chida mani pemen denpa te nangpa ji la pento yongre. Nangpa mayimba ji ki tendo na te pento te yo maris ya. Nga su nangpa yung ni te yo ma sungu yo maris. Semja 다지 가서다 상마이비 가자 순대지바나 상이야기 리수기바 리여데바다 상이야기 뉴바여데바디 지바지야레마도 남바 상이바 있나 상이야기 리여데바다 남바 상이 마이메 지나베 줄루라 마땡게 줄루 잔달라 텐데게 이마네 대소 상이야기 리 요마리제 가제디 요마리 타나 소장 부진 존재니바이나 대소라 이마나고 상이야기 리데 요레스 그 리데 세마세제 주로 페나 사반다바지만 사반 jinge na nangla taba ina saben re mataba ne khabna ngazo sonjo jin ta lojema ge saben ina dandane sonjo jin yagirwa uti tegi ne khable na ko saben re ko saben se ji ko ye ge niba de min me ji jinge na tam ni chudan ludan sherla so pa chasang zom so na kale la ko ge khachini ngoro da saben de o rigse ma se dini ge kebar res Yeah, you're saying certainly, it's there's a benefits, and it's up to really one who is receiving this information. It depends on, what is beneficial to that in terms of explanation, how detailed you want to provide. And in Buddhist, scripture text, it doesn't tell us anything about like, mantra is beneficial for Buddhists, not beneficial for non-Buddhists. There's no that kind of, differences. And also, Buddha nature doesn't differentiate, whether you believe or not, and believe that every sentient beings, even small bugs, they have a Buddha nature. And it's just a matter of that Buddha nature coming into kind of manifestation. Just like, a seed, when you keep in a storage, it's still a seed. And if you plant in the future in the field, it's still a seed, and it is a capacity to bloom into fruition. But later, when you in the field, when you plant the seed and have a water, sunlight, fertilizer, then it will grow. So regardless, seed has always potential to to grow and come into fruition. I have hopefully a quick question. I have learned that the Taras arose through the tears of Chenrezig. Mm-hmm. Is it appropriate to think of them as pure manifestations of compassion as well as Chenrezig? Mm-hmm. In other words, they're the female manifestations of compassion versus Chenrezig, which is one question make sure the tongue in the courses that
some the nyamne doma and genesi and singing jegi rangso lo injeng lo dana de lo sing the deres. 진되게 다 시즌 로마데 제리 저기 전잡을 총배자 루규데 요래 다 남유 하나도 라 곰겐요 곰바이나 곰베네가라 가르도달 시즌 로마다 제리 지니게 뭐 저거라다 뭐 카가레스 다 시즌 로마라 때네 보다 당게 있는 지게 왕다기 차상기다 레드베 곰발라더니 지게 왕다 차상기 레드베 요데 지 베나 고 유벤저 고야기 제도 지든도마 고비야 요데 봐 오나 지 내된 파르제사 제도 지든도마 고네 요도 수요데 제리지기 라즈 고 랭어 차데 또 안에 비 니지 라조 인티라 냠다베 semjengi dongalmine di 가져갔다 냠다베 semjengi dongalmine 다 니지 계야지 다 조대기 제도 공부하지 맨도 또 제리지단다 유든 도마니 뭐 예르모도 지는 거면 요래요 말이잖아 디디기 다 초가코나 줄도 예매가 단단히 하고 무슨 좋아 뭐 예르모도 제리지단 지든 도마 뭐 예르모도 지는 거면 예매기 초가 미세기냐 하고 마송데 항상 초고 이게 주주 좀 인제 할다는 저거 살로스 인제 라 지든 도마 다 남긴기 용달라 니질라라 디 타고 말이 지든 도마 또 지든 도마게 군 사이게 투모마인베 니바자나면도 돼 저디 모두 길라래 지든 도마데 대단량도 안에 내단전라서 바제 길라래 지거레스 yes, there are, interpretation or story, like you said, Tara taking birth from Chenrisi's teardrop, and but when we do meditation of the deity, these two deity are two separate deity. And Chenrisi, as we said earlier, their nature aspect is different. Chenrisi is primarily to sort of cultivate or to develop compassion, and that's but however Tara has a ability to kind of give blessings of all four that we said: pacifying, enrichment, empowerment, subjugation, and as well as wealth, freedom from illness, obstacles. Tara is more kind of deity, more considered as her kind of maybe special field or focus is more of giving cities or accomplishment and purifications of obstacles and illness. Those were more kind of with the Tara, and Chenrisi on the other hand is more kind of compassionate. But Geshe said he didn't see if there's any ritual kind of text that talks about combination of both. He didn't see that. Didn't see that in Buddhism. 사예기 람라 쩨기다 공바 당포디 자거라 투게베 내가는 투게단 자위 전에고 백미라 차대요 그래서 제리지기 당경가 그 투게단 때 당게 주임바 어때네 유도하라 단다대가 님비도서 야바이나 제리지기 당부 투게되어라 아니 기바 표게 남발라네 상계네 심정이 되던 자한테 투게요 유든 로마테 말에 지게 라 먹은 남발라 상계네로 먹은 남발라 상계네 지기 심정이 되던 자
做些大关于개발대간의 지원. Yes. The other thing is that we said earlier with generosity, in kind of attaining enlightenment, the first step in the enlightenment journey, what we call, generation of mind or awakening mind, is different. Generosity develop, the first awakening mind in the form of male to benefit sentient beings, while on the Tara in the form of female for benefit sentient beings. So, from the very beginning, they kind of sort of intentionally appeared in a different manifestation for different purposes. No. Ove shingam zo bendan de wa ma le jong we ne chen re se wa tenzin kya zo yin sha pe si de pa do ten gyu ro ji ja ba ba ji dra jen ba da gun do zam bo de an de jen de de da gun ye je so na lo jen ge wa de da tam je ra tu mo te zu mo sha de ge wa tam je ge mo wa kan la cho do nga ba de da jen ge we za wa de gun ja sam bo je ra do mo ra ge cha chu sim jo ren bo je ma je ba nam je yin ro de ge wa nyam ba me ba yang kon ne kon do be wa ra jo ton ye ta wa ren bo je ma je ba nam ge ye wa nyam ba me ba yang kon ne kon do be wa ra jo. In the land encircled by snow-white mountains, the source of all happiness and benefit flows in your person, generosity, Tenzin, Geshe, remain until samsara ends. Just as the Bodhisattva Manjushri attained omniscience and Samandabhata too, so now I dedicate these mares to train and follow in their footsteps. As all the victorious Buddhas of the past, present, and future praise dedication as supreme, so now I too dedicate these sources of my merit for all beings to perfect good action. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which is arisen not diminish but increase more and more. May the supreme jewel wheel of emptiness that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more. Thank you. Thank you.